Right. First problem ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you are given with a problem wherein 2014 detail is given. So 2014 ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಅವರೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಪ್ರೈಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 2014 details are given. In the 2015, so they are given, they have taken an order. So based on 2014 details, we have to calculate how much price that is to be fixed for 2015 order. So while fixing the order, there are some details. ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು go for, or we have to calculate, or we have to prepare a cost sheet for 2014. So 2014 ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2015 ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು, ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಏನು 2014 ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ for the year ending 2014. 2014 ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 2014. So what is the experience of 2014? 2014 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ 2014? ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ rupees 6 lakh, ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 6 lakh, wages, what is the amount of wages is given? 5 lakhs. So material and wages combined, these two is equal to, so material ಮತ್ತು wages add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Prime cost. So 11 lakh prime cost. 11 lakh. Add what is to be added? ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. Whether factory overhead is given, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? Whether the factory overhead is given, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್? 3 lakh. So factory overhead 14 lakh, 3 lakh factory overhead. So it becomes factory ಏನಾಗ್ತದೆ? Factory cost. So factory cost is 14 lakh or work cost ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು. So work cost is 14 lakh. And administrative overhead, is it? ಸರಿಯಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Administrative overhead. So whether the administrative overhead is given, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is the office overhead given? So
So office overhead ₹3,36,000. Total 17,36,000. 17,36,000. Add. So ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ add selling and distribution overhead. So selling and distribution overhead ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬೇರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 2,24,000. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ what is the amount of distribution overhead is given? 1,40,000. So total 3,64,000. 17,36,000 plus 3,64,000. 17,36,000 plus 3,64,000. 21 lakh. 21 lakh. Cost of sales. This is cost of sales. Right? And profit. Add profit. So what is the profit given? 4,20,000. 4,20,000. Selling price 25 lakh. ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ 25,20,000. 25,20,000. ಸರಿಯಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೇಸ್, ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ 2015 ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ 2015ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ರೈಟ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೀಟ್ for 2015. Job order cost sheet for 2015. Job order cost sheet for 2015. 2015 job order. So how much material is given in the for job order 2015? 2015 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್. So how much material that job order requires? 8,000. 8,000 material required. 8,000 material required. Wages.
What is the amount of wages required? 5,000. Total 13,000 is prime cost. 13,000 is prime cost. 13,000 prime cost. Add factory overhead. Add factory overhead. So relating to factory overhead, what is given in the problem? Factory overhead ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Factory overhead will raise by 20%. What is the base for calculating factory overhead? Factory overhead ಅನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Factory overhead is based on wages, is it? So factory overhead is based on wages in the sense, last year what was the factory overhead? 3 lakh. And what was the wages? 50,000. For 50,000, 3 lakh was the factory cost or factory overhead, is it? Right? Now, for this material required, that is wages required, 5,000. Right? So factory cost, that is for 50,000 last year, 5 lakh, not 50,000, 5 lakh. So factory cost, that is wages 5 lakh. For 5 lakh of wages, 3 lakh of factory overhead last year, is it? Now, wages 5,000 to be incurred for this year. So what would be the factory overhead? So cross multiplication. 3 lakh into 5,000 divided by 5 lakh. Divided by 5 lakh. What is the factory overhead? Factory overhead is 3,000. Is it? 3,000. And it is given in the problem that in 2015 factory overhead will rise up by what is the percentage? 20%. So plus 20%. 3,000 plus 20% means 20% of 3,000. So 3,000 plus 20% of 3,000. 600. So factory overhead is 3,600. 3,600. Right. So what is the factory cost? What is the factory cost? Factory cost is 16,600. That is factory cost for the job order 2015. Right? 16,600. Right. Next. And administrative overhead or office overhead. Right. What is given with regard to office overhead? Office overhead ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Office overhead. First, see the base. What is the base for calculating office overhead? What is the base for calculating office overhead? Factory cost is the base. So what is the experience in 2014? 2014 experience in. What was the factory cost? 14 lakh. So factory cost was
14 lakh. Factory cost 14 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 14 lakh. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? 3,36,000. 3,36,000. That is factory what office overhead, is it? For 14 lakh, for 14 lakhs of factory cost, there was 3,36,000. 3,36,000. That was the office overhead, right? Now, what is the factory cost this year? What is the factory cost this year? This year, for this job order, 16,600. So, ಈ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ 16,600 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 3,36,000 into 16,600 divided by 14 lakhs. Divided by 14 lakhs. So how much is the office overhead? 3,000? 3,900? 984. 3,984. Is it? 3,984. Whether this factory office overhead will increase or decrease? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Whether this increase or decrease? Increase. How much percentage that increases? 12.5%. So 3,984 plus 12% of 12.5, is it? 12.5% of 3,984. How much it will be? Yes, sir? So 3,984 plus 498. 498. So 3,984 plus 498. How much it will be? 4,000? 4,482. Is it? 482. 4,482. So office overhead 4,482. $4,482. Got it? Right. And selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. Right. What is given with regard to selling and distribution overhead? First you take selling overhead. Selling overhead. Selling overhead ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What is given with regard to selling overhead? Selling overhead ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? What is the base? First base ನೋಡಿ. Factory cost is the base. Right. What was factory cost in 2014? It was 14 lakh. Is it? For 14 lakh, what was the selling overhead that was incurred? Last year ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು selling overhead? 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2,24,000 selling overhead ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸರಿ ತಾನೆ? ಹಾಂ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 16,600 ಎಷ್ಟು? ಸೊ 2,24,000 ಇಂಟು 16,600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14 ಲಕ್ಷ. So what is the selling overhead? 2,600. 2,656. 2,656. Whether this will increase or decrease? Whether this increase or decrease? This increases? Is it? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ? How much percentage? What is the percentage of increase? It increases by 12.5%. So plus 12.5% of 2,656. 12.5% of 2,656. $12.5% of 2,656. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 12% on 12.5% of 2,656 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,032. 3,332. 3,332. 3,000. 3,000. Only 332. You 12.5% ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So 12.5% means 332. 2,656 plus 332. 2,988. 2,988. Next, distribution overhead. Distribution overhead. Distribution overhead. Distribution overhead. Right? So what is the distribution overhead? What is the base first? Base ಯಾವುದು? What is the base? Factory cost is the base. Right. For 14 lakh of factory cost, what was the distribution overhead earlier? 1,40,000. 1,40,000. Is it? 1,40,000. Right. Now, what was the factory cost here? 16,600. So 1,40,000 into 16,600 divided by 14 lakh. So what is the distribution overhead? Distribution overhead is two. Is two? 1,660, yeah? 1,660. 1,660. Whether this go up or go down, whether increases or decreases. So this decreases. Decreases means what we have to do? Add or less? Less. So minus. So what is the percentage of decrease? 10%. 10% of 1,660 decreases.
So 1660 minus 10% of 1660 means ಎಷ್ಟು? 10% means 166, is it? So 1660 minus 166. 1494. 1494. That is distribution mode. That is the distribution mode. Add profit. Add profit. So anything related to profit is given. Profit ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇದೆಯಾ? ಉಂಟಾ? Anything is given? Any base is given? ಏನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Work order, same profit as it was earning last year. So ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 4,20,000 was the profit. 4,20,000 profit for a sales of rupees. For a sales of rupees, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸಿಗೆ? For a sales of rupees 25,20,000. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 21 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? What is the cost of sales? Total cost of sales 13,000, 16,600 plus 4,482 plus 2,988 plus 1,494. What is the cost of sales? 25,000. 25,000 for you. 564. 25,564. So 25,564 these are the cost of sales ಅಂತಂದ್ರೆ profit is right 4,20,000 into 25,564 divided by 21 lakh. 21 lakh. So what is the profit? Whether this profit will increase or decrease, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾರಾ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. So what is the profit? 5,130 5,130 13 130 5,113 5,113 right 5,113. So selling price is selling price. So what is the selling price? What is the selling price? Selling price is 30,000 677.
is the selling price. 30,677 is the selling price. So this is the price to be quoted for job order in 2015. 2015 ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ 30,667 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 677 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್.